Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about electrochemistry. In previous video we have seen the conductance of an electrolytic solutions. There we have seen the different ways to measure the electrolytic conductance. Those are molar conductivity and equivalent conductivity. So in today's video we will see how to measure the conductivity of the electrolytic solutions. Before going to that, let us see the factors on which the electrical conductance is dependent and electrolytic conductance is dependent. So first one, electrical conductance through metals is called metallic or electronic conductance. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್, ದೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಅಟಮ್, temperature, it decreases with increase in temperature. Then the conductivity of electrolytic solutions depends on the nature of the electrolyte added. ಯಾವ ರೀತಿ electrolyte, whether it is a strong electrolyte or weak electrolyte which is added to the solution, on that it is dependent. Then size of the ions produced and their solvation. Ions the size ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು solvation means how much they get dissolved or how much they will surrounded by the solvent molecules. Okay, that is said to be solvation. Then the nature of the solvent and its viscosity. Solvent the nature ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು viscosity high ಅದನೋ low ಅದನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Then concentration of the electrolyte. Electrolyte the concentration ಮೇಲೇನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Then temperature. Here if temperature increases, the conductance will also increases in the case of conductivity of electrolytic solutions. So these are some factors which affects the conductivity of electrolytic solutions. Then measurement of the conductivity of ionic solutions. How to measure the conductivity of ionic solutions? Now already study ಮಾಡಿದ್ವಿ how we express the electrolytic solutions conductance. Okay, that is molar conductivity and equivalent conductivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. And on what factors it is dependent, that is also you come to know. But how to measure this conductivity practically ಯಾವ ರೀತಿ conductivityನ find out ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So here the accurate measurement of an unknown resistance can be performed on Wheatstone bridge. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ನು ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಏನು? ಫಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಗತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ composition of the solution. And the second problem, it is solved by using a specially designed vessel called conductivity cell. Now solution na direct agi connect madak barodilla, so for that reason we have specially designed vessel that is said to be conductivity cell. So let's see the conductivity cell. These are some examples of conductivity cell. Okay, so here two different conductivity cells are given. There are many other types of conductivity cells are there. Okay, so here in this conductivity cell, it consists of two platinum electrodes coated with platinum black. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ electrodes, ಅವು ಎದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ platinum. Okay, it is platinum electrodes and coated with platinum black, so that the adsorption will takes place easily. Adsorption ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Ions gets adsorbed easily on the surface, and hence we use platinum black. Okay, and then these have area of cross section equal to A. The area of cross section ಏನಿರುತ್ತೆ A ಇರುತ್ತೆ, and separated by a distance L. Distance between these two electrodes is taken as L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then therefore the solution is confined between these electrodes is a column of length and area of cross section A. Then here the resistance of such a column of solution is given by the equation R is equal to rho into L divided by A. Here rho is resistivity, L is length, A is area of cross section, and it can be written as L divided by kappa into A. This kappa represents the conductivity, because reciprocal of resistivity is conductivity, and so 1 divided by kappa is resistivity, and L divided by A is written as it is. And the quantity L by A is called as cell constant. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, cell constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and it is denoted by the symbol G star. Okay, it is known as cell constant, and it depends upon the distance between the electrodes and their area of cross section, and has dimension of per length. Okay, because length and area of cross section both are measured in terms of meters, so here we will get per meter as the unit of the cell constant, and it is given by the equation G star is equal to L divided by A, which is equal to R into kappa. Okay, if it consists of, now we will determine the resistance by using that conductivity cell. Now ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And after finding the resistance, we will take the reciprocal of that and we will get the conductivity of the solution. So here let us consider a Wheatstone bridge. It consists of two resistances R3 and R4, a variable resistance R1, and the conductivity cell having unknown resistance. Okay, ಈಗ R2 ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಇದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ R1 ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ R3 ಆ್ಯಂಡ್ R4 ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. R3 ಮತ್ತು R4ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು Wheatstone bridge is fed by an oscillator O, that is source of AC, and a detector which is denoted as P, and the bridge is balanced when no current passes through the detector. Under these conditions, the unknown resistance is calculated by using the formula R2 is equal to R1 into R4 divided by R3. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್
Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, the conductivity of the solution is given by the equation kappa is equal to cell constant divided by R. ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ G star divided by R, that is resistance. If we take that, then we will get the kappa, that is the conductivity of the cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Now variation of conductivity and molar conductivity with concentration. ಈಗ ಏನು ಕಲಿತ್ರಿ ನೀವು how to find the conductivity of the solution ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Now how these conductivities will varies with concentration. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ will always decreases with decrease in concentration. It is for both weak and strong electrolytes. ನೀವು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ if the concentration gets decreases. If concentration gets increases, conductivity will also increases. Why? It is because the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ increases with decrease in concentration. Molar conductivity increase ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ containing 1 mole of electrolyte also increases. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಮೊಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ increases. Okay, and hence with the increase in volume the molar conductivity will also increases. So with the decrease in concentration decrease ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, molar conductivity ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. It has been found that decrease in kappa, that is on conductivity on dilution of a solution, is more than compensated by increase in its volume. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ ಭಾಳ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, so here we can observe this graph which is plotted against molar conductivity and square root of concentration. C raised to 1 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it can be also written as square root of C. So for weak electrolyte you can see we will obtain the graph like this. In case of the molar conductivity, in case of strong electrolytes it shows the different thing, and in case of weak electrolytes you will obtain the different variation in the conductivity in case of molar conductivity. Okay, but in case of conductivity of strong and weak electrolytes both there the decrease will be observed, but here in molar conductivity with change in concentration the molar conductivity will varies differently for strong as well as weak electrolyte. Here you can observe CS3COOH. It is a weak electrolyte. It is a weak electrolyte and you will obtain the graph like this. Okay, this blue line indicates the molar conductivity of acetic acid and this black dark line indicates the molar conductivity of KCl,
KCl is a strong electrolyte. So this is the graph obtained on plotting molar conductivity and square root of the concentration. Now here, before going to the explanation for conductivity for strong electrolytes, first we should know limiting molar conductivity. So what does limiting molar conductivity means? When concentration approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution. Suppose ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ molar conductivity increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now upon dilution, the concentration will go on decreases and it will approaches to zero. Nearly it comes near to zero, and at that point the molar conductivity is known as limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution, and it is represented by the symbol lambda m naught. Okay, and here the limiting molar conductivity for strong electrolytes can be determined by the extrapolation of curve of lambda m versus root c. Okay, so here if we see the previous diagram, if we want to find the limiting molar conductivity, that is lambda naught, okay, that is limiting molar conductivity, what we can do here, simply if we extrapolate this line, that is strong electrolytes, for strong electrolytes, the concentration will be zero here, and hence at this point we will get the limiting molar conductivity. ನಮಗೆ limiting molar conductivity ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ for strong electrolytes. But what about in case of weak electrolytes? Weak electrolytes ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In case of weak electrolytes we get the different thing that I will explain later. So here for strong electrolytes, on plotting the graph of molar conductivity and square root of C, we will get the curve. If we extrapolate that, we will get the limiting molar conductivity. And the mathematical equation for relationship between lambda m and lambda m naught was given by the formula lambda m is equal to lambda m infinity minus b into square root of c, that is c raised to 1 by 2. So here lambda m infinity, it indicates molar conductivity at infinite dilution, or it is also represented as lambda m naught, that is limiting molar conductivity. Both are same, and lambda m is molar conductivity, and b is constant, c is concentration, and this b depends upon the nature of solvent and temperature. And this equation is known as d by Huckel-Onsager equation. ಈ equation ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, d by Huckel-Onsager equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So remember this equation, very important. Okay, so this is how the molar conductivity for strong electrolytes can be explained. Strong electrolytes ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕರ್ವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ molar conductivity ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But what happens in case of weak electrolytes? Weak electrolytes ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So for that we will study the different law, okay, that I will explain in next video.